Hello, welcome to everyone. I am started sub-engineer courses, diploma, especially diploma SC courses. డిప్లొమా వాళ్ళకు డిప్లొమా ఎవరైతే సబ్ ఇంజనీర్ తెలుసుకోవడం, సో వాళ్ళకి సంబంధించి ఓన్లీ ఎస్పెషల్లీ డిప్లొమా ఇంతకన్నా ఎక్కువ పోదు. నా సిలబస్ డిప్లొమా సిలబస్ కన్నా ఎక్కువ పోదు. సో ఏదైతే మీరు డిప్లొమా చదివారో దాని నుంచి అవే చెప్తా. మ్యాక్సిమం వే ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిప్లొమా సిలబస్ నుంచి వస్తుంది. హరీబరీ చేసి అన్నీ చదవకండి. సో ఏదైతే డిప్లొమా సిలబస్ ప్రాపర్ ఉందో ఆ డిప్లొమా సిలబస్ 1% ప్రాపర్గా చదవండి. సో నేను కూడా అదే కవర్ చేస్తాను. దాన్ని బట్టేసి మనం క్లాసెస్ రన్ చేసుకుందాం. So my target. So in this case, first they are only briefly starting class only. So next class we start the ఎప్పుడైతే మనకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుందో, నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన ఇంకా తర్వాత రోజు కంప్లీట్ సిలబస్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ ఆ సిలబస్ని మొత్తం తీసుకొని ఆ సిలబస్ని బైఫికేషన్ చేద్దాం మనం. అంటే మొత్తం అసలు సిలబస్ ఏమి ఇచ్చారు నాకు తెలిసి పాత సిలబస్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏమైనా సిలబస్ చేంజ్ అయితే అసలు మొత్తం సిలబస్ ఏముంది దాన్ని మొత్తం బైఫికేషన్ చేసుకొని ఏ సబ్జెక్టు ఏ రోజు చెప్పుకుందాం అని చెప్పేసి ఏ సబ్జెక్టు ఏ రోజు అయిపోతుంది. సో దానికి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో మొత్తం సిలబస్ మొత్తం ఫస్ట్ మనం పోస్ట్ మార్టం చేసుకొని అంటే బైఫికేషన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత 1 క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ టుడే ఓన్లీ దిస్ ఇంట్రడక్షన్. నా క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి అని వినడానికి మాత్రమే. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ఫాలో, అదర్వైజ్ యూ కెన్ వెయిట్. Okay, my first class is first we started with the construction of DC machine. Construction of DC machine. So construction of DC machines, what are the major parts? We know the major parts. One is yoke, and these are the pole core and pole shoe, and these are the armature. Armature is based on armature winding. Field winding is based on pole core. Okay, they are the major part and some commutator. So in this case, first part is yoke. What is a yoke? Yoke is the first. Yoke is the outer layer, completely machine outer layer. It is protecting device. The property of protecting of machine. The first part is it is a protecting of machine. So what are the material? The yoke are we are taken to the two parts. Small machine and large machine. In small machine we are used for small machine we are used for cast iron. And large machine we are used for silicon steel. Large machine we are used for the silicon steel material or rolled steel, cast steel. Sorry, large machine we are used for the cast steel. Small machine is the cast iron. Large machine we are used for the cast steel. So, ఇక్కడ one point ఏంటంటే cast iron కానీ cast steel కానీ ఇవి రెండు high permeability material. This point is important. High permeability material. What is a high permeability? What is the first of all permeability means? What is the meaning of permeability? Permeability is nothing but it is related with mu. Permeability it is related to the magnetic flux relation. So permeability is related with mu. Mu is equal to mu naught into mu r. Absolute permittivity and relative permittivity. Absolute permittivity 4 pi into 10 to the power of -7 Henry per meter. And relative permittivity 1 in air, remaining depends upon the material. So these are the no units. It is consisting of no unit. So these are the Henry per meter. Okay, is it clear? Absolute permittivity and relative permittivity. But what is the permittivity? Permittivity at end meaning ఏంటిది? Permittivity meaning is nothing but the magnetic flux
to allow the material, magnetic flux passing through the material, passing through the material. Magnetic flux passing through the material, that is nothing but the permeability. So here we can observe from this diagram that the yoke first one is yoke is, it is a protective device, completely it is a protective device. It is avoid to the dust particles to enter into the machine, dust particles. So the dust particles enter into the machine, that will be avoided. So next point, it is also high permeability. High permeability is nothing but whatever the magnetic flux is generated on the field winding, that is passing through the yoke. So that is passing through the yoke. Again, it is a return path of, these are very very important, return path of magnetic flux. So it is acts as a return path. Yoke is act as a return path of magnetic flux. Either magnetic flux produce avutundo, a magnetic flux will return path పంపిస్తూ ఉంటుంది. So that is a major part of yoke. Small machine, cast iron or cast iron, small machine cast iron, large machine cast iron. So cast iron కానీ cast iron ఏం చేస్తుందంటే high permeability material యూజ్ చేస్తున్నాం. High permeability ఏం చేస్తుందంటే to allow the magnetic flux passing through the material. So allow the flux passing through the material. ఎప్పుడైతే flux passing through అవుతుందో అక్కడ అవుతుంది ఏదైతే ఈ flux ఉంటుందో రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద ఆర్మేచర్ వైపు రిటర్న్ చేస్తుంది. అందుకని ఇట్ ఇస్ అ మేజర్ పాయింట్ ఇస్ ద return path of magnetic flux. It is a major part is return path of magnetic flux. Okay, then we have discussed the yoke. The next point is pole. So next one is a pole. So what is a pole? Yeah. Next one is pole and pole shoe. Similarly, pole core and pole shoe. So these are the pole shoe. You can observe this point is pole shoe, this point is pole shoe, this point is pole shoe. So remaining these are pole core and pole shoe. So wait 1 second. Now pole core గురించి మాట్లాడుకుంటాం. Pole core material, ఫస్ట్ ఏంటి మెటీరియల్ సరికి అనిలిడ్ స్టీల్ మెటీరియల్ వాడతాం మనం. సింపుల్ స్టీల్, అనిలిడ్ స్టీల్ మెటీరియల్ వాడతాం. సో అండ్ పోల్ షూ ఆల్సో సేమ్ మెటీరియల్, పోల్ కోర్ అండ్ పోల్ షూ. సో పోల్ కోర్ పైన ఏం చేస్తున్నాము, రిప్లేస్ విత్ ఫీల్డ్ వైండింగ్. పోల్ కోర్ పైన ఫీల్డ్ వైండింగ్ కనిపిస్తున్నాం. నౌ పోల్ షూ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ పోల్ షూ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పోల్ షూ? పోల్ షూ ఏంటిది, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పోల్ షూ? So there is the pole shoe. Equal amount of flux distribution. Whatever the flux produced on the field winding, so that flux will be equal distribution. Equal flux distribution. There is an important point here. Equal flux distribution. Equal flux distribution of pole shoe. So ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ ఫ్లక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుందో the property, so and pole core in this case the property is the reluctance. So reluctance must be small. Reduce the reluctance. So reluctance must be reduced. Why reluctance ఎందుకు reduce చేయాలి? ఇక్కడ what is the property of reluctance? Reluctance is the property, reluctance property, it is similar to resistance. Reluctance property is nothing but it is similar to resistance. Resistance again which oppose the flow of electrons and simply which oppose the current. Similarly reluctance which oppose the magnetic flux. ఏదైతే magnetic flux ఉందో ఆ magnetic flux ను ఏంటిది reluctance ఆపోజ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పటికైతే మీకు ఆపోజింగ్ జరుగుతుందో సో ఇక్కడ అవుతుంది ఈ ఎయిర్ గ్యాప్ లో ఫ్లక్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది.
ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ తగ్గిపోతుందో నీకు ప్రొడ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో దట్ కేస్ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలి, మ్యాక్సిమం ఉందనుకో. సో వెన్ రిలక్టెన్స్ ఇస్ మ్యాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అంటే మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, రిలక్టెన్స్ మస్ట్ బి డిక్రీజ్డ్. బట్ హౌ టు రెడ్యూస్ ద రిలక్టెన్స్? సో రిలక్టెన్స్ ఇస్ ద రిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు the reluctance is equal to L by mu naught mu r a. There is a reluctance formula. So easy format, R is equal to rho L by A. So here resistance is inversely proportional to the area. Similarly reluctance also inversely proportional to the area. If area will be increased, when area ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో రిలక్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు మినిమైజ్ ద రిలక్టెన్స్. రిలక్టెన్స్ మినిమైజ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే రిలక్టెన్స్ మినిమైజ్ చేస్తారో maximum amount of flux passing through the air core. So when maximum flux passing through the air core, this flux is interlinked with the armature. Okay, so this point is pole core and pole shoe. Pole core and pole shoe material is silicon steel, and pole shoe, what is the property of pole shoe? First, equal flux distribution at the same case of reduce the reluctance. Reluctance reduce area increase. The point is increase the area, increasing the area. Area increase చేస్తున్నాం. అందుకనే the machine size will be more. DC machine size will be more. So as compared to all the machine, DC machine size will be more. Nowadays as synchronous machines kalla DC machine size ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకు. So because of equal distribution reluctance purpose. ఇదండి pole shoe గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Another one, the pole shoe is being to support the field winding. Where the field winding ఉంటుందో to support the, another one is to support the field winding. To support the field winding. These are the properties of pole core and pole shoe. So next we discuss the next point is field winding. Simple. Field winding is nothing but field winding is based on pole core. So material is normally copper or aluminum. So most of the case we are used for the copper. So ఎక్కువ ఏం చేస్తున్నాము కాపర్ వాడతాం. ఎందుకు? కాపర్ యొక్క కండక్టివిటీ రేంజ్ ఇస్ మోర్ యాజ్ కంపేర్ టు ద అల్యూమినియం. ఓకే, కాపర్ కండక్టివిటీ రేంజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దేనికన్నా అల్యూమినియంతో కంపేర్ చేస్తే కాపర్ కండక్టివిటీ రేంజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. Okay, we are discussing with some difference between the copper and aluminum. Okay, so we discuss some copper and aluminum. So conductivity range. First one is conductivity range. The conductivity range of copper is more as compared to the aluminum. So copper for example, copper conductivity range approximately taken to the 72 to 74, 75. Aluminum conductivity range is 62 to 65 only. 62 to 65. So which material is the highest conductivity range? These are the copper is the highest conductivity range. At the same case, mechanical strength of point. So mechanical of copper is more. We can observe. So copper చూడండి. Copper మీరు మెల్ట్ చేసినా కానీ అంత ఈజీగా విరగదు. బట్ అల్యూమినియం ఒకసారి మెల్ట్ చేయండి ఈజీగా విరిగిపోతుంది. So mechanical strength is more in copper, but here mechanical strength is less. Mechanical strength is weak. చాలా వెరీ ఒకసారి మీరు థింక్ చేస్తే విరిగిపోతుంది. బెస్ట్ అల్యూమినియం కండక్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మనం ఏ అబ్జర్వ్ చేస్తాం, అవన్నీ అల్యూమినియం కండక్టర్స్ ఏం చేస్తారు, ఈజీగా అటు ఇటు 2-3 సార్లు బెండ్ చేస్తే అది విరిగిపోతూ ఉంటుంది. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ఆ లోపల ఏదైతే స్టీల్ మెటీరియల్ ఉంటుందో, స్టీల్ మెటీరియల్ ఎందుకు వాడతాం, అల్యూమినియం లోపల ఒక స్టీల్ వైర్ కండక్ట్ చేస్తుంది, అదేంటి మెకానికల్ ప్రొటెక్షన్ కోసం.
సో మెకానికల్ బ్యాలెన్స్ అని వస్తుంది. ఏంటి అల్యూమినియం నార్మల్గా మెకానికల్ బ్యాలెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ మెకానికల్ బ్యాలెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం మధ్యలో ఒక స్టీల్ వైర్ పెడతాం. అంటే సింపుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, కాపర్కి అవుతుంది కండక్టివిటీ రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అల్యూమినియానికి కండక్టివిటీ రేంజ్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్పేస్ ఓరియంటెడ్. స్పేస్ ఓరియంటెడ్, సో కాపర్ ఎలా ఉంటుంది, స్లిమ్ ఉంటుంది. సో స్లిమ్ కాపర్ అంటే స్పేస్ ఓరియంటెడ్ మాట్లాడుకుంటే సైజ్ ఓరియంటెడ్ మాట్లాడుకుంటాం 1 పాయింట్. సో సైజ్ ఓరియంటెడ్ మాట్లాడుకుంటుంది, కాపర్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ మెటీరియల్, పల్సగా ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటుంది, లైక్ స్లిమ్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఇస్ స్లిమ్ అంటే కాపర్ సైజ్ ఇస్ స్మాల్ సైజ్, ఇక్కడ స్లిమ్ ఉంటుంది అనుకుంటాం. అండ్ అల్యూమినియం అవుతుంది సమ్ లార్జ్ సైజ్ ఇస్ లార్జ్, సైజ్ ఎలా ఉంటుంది, కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ది కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం. సో ఈ వీళ్ళేంటి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ మనకు దేనికి ఉన్నాయి, కాపర్కి ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడు కాపర్కి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేస్ కాపర్ వైండింగ్ ఎక్కువ వాడతాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్, కాపర్ కాస్ట్ ఈజ్ మోర్, కాస్ట్ కంపేర్ చేసుకుంటే కాస్ట్ ఈజ్ మోర్, కాస్ట్ ఈజ్ లెస్, కాస్ట్ ప్రాస్పెక్ట్ మాట్లాడుకుంటే. సో ఈ అంటే ఈ విధంగా కంపేర్ చేసుకుంటే కాపర్కు అల్యూమినియం కంపేర్ చేసుకుంటే ఏంటి బెటర్ అంటే ఎక్కువ కాపర్ బెటర్. సో కాపర్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుంది, మెషిన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్యాన్లలో చూస్తారు కాపర్ వైండింగ్ అండ్ అల్యూమినియం వైండింగ్ తీసుకుంటే ఆ ఫ్యాన్ అనేది తక్కువ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది. కాపర్ వైండింగ్ తీసుకుంటే అది ఎక్కువ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే దర్ ఇస్ కండక్టివిటీ రేంజ్ ఇస్ మోర్ డ్యూ టు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ conductivity range. So there is a comparison between the copper and aluminum. So most of the case there is better performance we are using for the copper winding. At the same case size also reduced. Aluminum more size. Already DC machines air gap valla more size avutundi. Air gap enduku kavali, reluctance reduce cheyali. Reluctance reduce chestundi, maximum flux అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. maximum flux ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, EMF అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మనకు maximum EMF అనేది ప్రొడ్యూస్ కావాలి అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువ రావాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం, లార్జ్ ఏరియా అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. ఏరియా ఎక్కువ తీసుకుంటే రిలక్టెన్స్ అనేది తక్కువ అవుతా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ సో పోల్ కోర్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, పోల్ షీ ఇస్ కంప్లీటెడ్. సో నెక్స్ట్ వి గో టు ద ఆర్మేచర్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఆర్మేచర్. సో ఆర్మేచర్ ఏంటిది, ఆర్మేచర్ ఇస్ సో దీని లోపల ఏం చేస్తాం, ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. దీని లోపల ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఇవన్నీ ఏంటి, maximum armature is a closed type slots వాడతాం, closed type slots వాడతాం. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తుంది, కాపర్ ఆర్ అల్యూమినియం మెటీరియల్ వాడతాం, సో మేజర్ పాయింట్ ఆర్మేచర్ గురించి మాట్లాడుతున్న మేజర్ ఏంటిది, ఇక్కడ ఆర్మేచర్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మెటీరియల్. సో మెటీరియల్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నావు, ఆర్మేచర్ మెటీరియల్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నావు, అగైన్ సిలికాన్ స్టీల్ మెటీరియల్ వాడతాం. అంటే లైక్ silicon steel material. So most of the case is the material is silicon steel. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్మేచర్ కోసరికి సిలికాన్ స్టీల్ వాడుతున్నాం. సో ఈ సిలికాన్ స్టీల్ అనేది ఏంటంటే సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్, సింపుల్లీ ఇట్ ఇస్ ఎ సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుందంటే 2 types of losses ఉన్నాయి. హియర్ 2 types losses. One is losses, we discuss the losses. Hysteresis losses and eddy current losses. Hysteresis losses, eddy current losses. So to minimize the hysteresis losses minimize cheyali em cheyali ante we take into the soft magnetic material. ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నామో దానికి హిస్టరీస్ లూప్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో వీ నో ద హిస్టరీస్ లూప్, ఐ థింక్ హిస్టరీస్ లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ BH curve, B into H curve. So the BH curve, so when the BH curve will be small, ఈ BH curve ఎప్పుడైతే స్మాల్ ఉంటుందో సో ఆటోమేటిక్గా హిస్టరీస్ లాస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఈ BH curve దేంట్లో స్మాల్ ఉంటుందంటే సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఆ మెటీరియల్ ఏంటంటే సిలికాన్ స్టీల్. ఎప్పుడైతే సిలికాన్ స్టీల్ వాడుతున్నావో హిస్టరీస్ లాస్ అనేది తక్కువగా ఉంటాయి. హిస్టరీస్ లాసెస్ని మనం రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఇన్బిల్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మనం లాసెస్ తక్కువ చేయాలి. సో తక్కువ చేసినప్పుడు ఏం తీసుకుందాం, ఇక్కడ మనం సిలికాన్ స్టీల్ వాడుతున్నాం. సిలికాన్ స్టీల్ వల్ల అవుతుంది హిస్టరీస్ లాస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. రెడ్యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఇక్కడ
మ్యాక్సిమం అంటే రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ అవుతుంది సమ్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఈ ఫీల్డ్ కొరకు సమ్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది బట్ మన రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఎక్కడ అవుతుంది ఈ ఎయిర్ గ్యాప్ లో మాత్రం నాకు రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఎలా అవుతుంది ఈ రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఎప్పుడైతే ఈ కండక్టర్ నుంచి సమ్ ఎయిర్ గ్యాప్ లో ఫ్లో అవుతుందో ఆ ఎయిర్ గ్యాప్ లో సమ్ ఎడ్డీ కరెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ ఎడ్డీ కరెంట్ కాస్త నీకు ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ లెక్క ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ని మినిమైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి లామినేషన్ టెక్నిక్స్ వాడాలి సో లామినేషన్ టెక్నిక్ అంటే దట్ ఇస్ థిక్నెస్ సో అరౌండ్ లామినేషన్ ఏంటిది లామినేషన్ చేస్తున్నాం లామినేషన్ ఎంత 0.5 mm థిక్నెస్ వాడుతున్నాం థిక్ సో మీరు మోటార్ కార్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆర్మేచర్ వైండింగ్ మొత్తం అయిపోయిన కనుక ఒక ఎనామిల్ కోటింగ్ ఇస్తారు పైన సో ఎనామిల్ కోటింగ్ ఎలా అవుతుందంటే అది లామినేట్ అవుతుంది అది ఎంత ఉంటుందంటే థిక్నెస్ 0.5 mm థిక్నెస్ ఉంటుంది సో మరి ఈ ఎడ్డీ కరెంట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ది లామినేషన్స్ అనేది మనం మొత్తం మెషిన్లో ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నాం ఈ పోల్ కోర్కు అవసరం లేదు వెర్ ఇట్ ఇస్ అ పోల్ ఈ పోల్ కోర్కు లామినేటింగ్ అవసరం లేదు బట్ యోక్ నాట్ నెసెసరీ యోక్ లామినేటింగ్ అవసరం లేదు పోల్ కోర్కు లామినేటింగ్ అవసరం లేదు బట్ పోల్ షూ వేర్ ఇట్ ఇస్ అ పోల్ షూ we need to laminated పోల్ షూ కూడా లామినేట్ చేస్తుంది ఎందుకు ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇట్ పాసింగ్ త్రూ ద పోల్ షూలో కూడా రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అంటే రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఎక్కడైతే ఫ్లో అవుతుందో ఆ కండిషన్లో ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే మనం లామినేషన్ తీసుకుంటున్నాం సో అందులో ఒకటి ఏంటి పోల్ షూని లామినేట్ చేస్తున్నాం ఇది సేమ్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ కోర్ కూడా మనం లామినేట్ చేస్తున్నాం సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ armature core material is a silicon strip armature core లో మనం two types of hysteresis losses and eddy current losses hysteresis losses ను మనం ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తుంటే by using the material ఆ మెటీరియల్ ఏంటంటే సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ here we are taking with the silicon strip is a soft magnetic material actually silicon strip is a soft magnetic material actually steel is the soft magnetic silicon is a soft magnetic material and next one is the eddy current losses ఎలా minimize చేస్తున్నాం due to the lamination a lamination thickness there is important bit only thickness the thickness is a very very important bit how much thickness 0.5 mm thickness so this point is armature we discuss the armature part of so next we discuss the most important is the commutator so what is the commutator okay so next one is the commutator ఏంటిది commutator generally commutator AC convert to AC to DC or DC to AC whatever it acts as motor for example taken to the motor what is the motor function electrical to mechanical input is the electrical output is the mechanical generator mechanical to electrical in case of motor input is electrical to mechanical here we convert that input is a DC supply so DC supply is nothing but DC current to AC current and here AC current to DC current only not for voltage remembering the but commutator is converted to the DC current to AC current to DC current so what is the material here used for the material which type of material are used hard run copper the material is hard run copper material are used commutator so commutator is nothing but simply to collect the current from the armature conductors so to collect the current from the armature conductors is nothing but the number of coils is equal to the number of coils armature conductor coils number of armature coils is equal to the number of commutator segments
ఇక్కడ ఏంటి ఆర్మేచర్ కాయిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆ కాయిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని కామ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. కాయిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, కామ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ commutator. Material, so these are the material of orbital copper, and number of armature coils is equal to number of commutator. These are the commutator purpose. So next one is after commutator, brushes. So most important point is another one is the brushes. So brushes mostly carbon brushes ఎక్కువ వాడతాం మనం. So brushes material carbon brushes. What is the purpose of brushes? Brushes to collect the current from commutator 2 and connect to the load. So to collect the current, brushes is nothing but simply to collect the current. ఎక్కడి నుంచి current collect చేసింది? Rotating commutator device. So to collect the current from rotating commutator to study the adjacent load, to study adjacent the load. స్టడీ ఉండే లోడ్కు ఇది కనెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే కరెంట్ తీసుకుంటుంది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? కామ్యుటేటర్ నుంచి. కామ్యుటేటర్ ఎలా ఉంటుంది? కామ్యుటేటర్ ఇస్ రొటేటింగ్ పాయింట్. సో రొటేటింగ్ కామ్యుటేటర్ పాయింట్ నుంచి తీసుకొని స్టడీ ద లోడ్, ఏదైతే లోడ్ స్టడీ ఉంటుందో ఆ స్టడీ లోడ్కి ఇస్తుంది. ఓకేనా? లేదా బ్రషెస్. సో బ్రషెస్ ఏమవుతుంది? మోస్ట్లీ వేర్ అండ్ టియర్ లాస్ ఎక్కువ వస్తుంది. వేర్ అండ్ టియర్ లాస్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు అవుతుంది ఈ బ్రషెస్ని మనం రెగ్యులర్గా మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మెయింటెనెన్స్ వర్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేస్ కార్బన్ బ్రషెస్ వాడతాం. కార్బన్ బ్రషెస్ ఎందుకు వాడతాం అంటే టు మినిమైజ్ ద స్పార్కింగ్స్. minimize the sparkings. So carbon is a high resistance material. So resistance material ఎందుకు వాడతాం? ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాపర్ వాడచ్చు కదా, కాపర్ వాడుతూ ఉంటుంది, కండక్టివిటీ రేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కండక్టివిటీ రేంజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడైతే కలెక్ట్ చేసుకుంటూ అవుతుంది సరౌండింగ్ లేదా దాని పక్కన ఎయిర్ మీడియం ఉంటుందో ఆ ఎయిర్ మీడియం కూడా అయోనైజేషన్ అవుతుంది. ఈ అయోనైజేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సో స్పార్క్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తుంది. సో ఆ స్పార్క్స్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద కార్బన్ బ్రషెస్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ carbon brushes are especially used for the minimize the sparking. In the same case the carbon brushes are less cost. So the resistance also to be maintained to the carbon brushes resistance. So it will be resistance also maintained to the less around 0.5 ohm to 1 ohm it will be maintained. So more than we can maintain, that is the effect of mechanical strength. So effect of mechanical strength. So resistance kuda in the region of 0.5 ohm to 1 ohm resistance ne maintain chestam. So they are the topic of brushes. And some one point is end covers to protect the end covers to protect the internal parts. So what are the internal part? Commutator and brushes. Commutators and brushes are protected by commutator and brushes are protected by end covers. Simple end covers. End covers, what is the purpose of end covers? To protect the commutator and brushes. Simple thing, to protect the internal parts of machine. Whatever the internal parts are protected from the machines. That is nothing but the end cover. So these are the construction features of DC machines. That is the only construction part. We discuss the construction part. Next we discuss the remaining topics one by one as per sub-engineer syllabus only. Okay. So indulo especially important point, first lamination weight ఇస్తాం పోల్ షూ అండ్ ఆర్మేచర్ కోడ్. ఈ పోల్ కానీ అండ్ యోక్ కానీ ఎలాంటి
ఆర్మేచర్ ఉండదు. ఏ మెటల్ దేనికి వాడతాం? ఆర్డర్ కాంపొనెంట్ పర్పస్. AC to DC వోల్టేజ్ కరెంట్ అని అడుగుతాడు. సో ఈజీ పాయింట్, బట్ ఇస్ అ DC కరెంట్. సో సమ్ కన్క్లూజన్ పాయింట్స్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. These poles, so same poles are opposite to each other. Whatever the note point, same poles are here, same polarity of poles are opposite to each other. Similarly, if it in case of different polarity, opposite polarity of the poles or opposite polarity of poles are adjacent to each other. Here is the opposite polarity, north pole and south pole. North pole and south pole are adjacent, and south are opposite. North are opposite. చూడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, ఎగ్జామ్లో అడిగితే తెలుస్తుంది. సో సింపుల్ పాయింట్, ఎలా కనెక్షన్ ఉంటుంది నార్త్ పోల్. సో ఇంకోటి ఇంటర్ పోల్స్. సో ఇక్కడ చెప్తున్నా స్మాల్ పార్ట్ ఇంటర్ పోల్స్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఇంటర్ పోల్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారికి. ఇంటర్ పోల్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఈ మధ్యలో నీకు ఇంటర్ పోల్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఇంటర్ పోల్స్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. మన రియాక్షన్స్ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం ఇంటర్ పోల్స్. సో ఈ ఇంటర్ పోల్స్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్లో మళ్ళీ చెప్పుకుందాం ఇంటర్ పోల్స్ గురించి, జస్ట్ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్. ఇంటర్ పోల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటార్ తీసుకుంటే మోటార్ ఏంది? స్పీడ్ ఈజ్ లెస్, అంటే లెస్ స్పీడ్. మోటార్ ఈజ్ లెస్ స్పీడ్ అంటే మోటార్ అవుతుంది సమ్ రొటేట్, మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ స్పీడ్ కంటే తక్కువ తిరుగుతుంది మోటార్. సో మోటార్ ఏమవుతుంది? సో దీస్ ఆర్ ద బిహైండ్ ద వాట్ ఎవర్ ద పోల్, దీస్ ఆర్ నార్త్ పోల్. సారీ, మోటార్ కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది నార్త్ పోల్ లెక్క, ఇది సౌత్ పోల్ లెక్క అవుతుంది. అంటే మెయిన్ పోల్ బిహైండ్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో నార్త్ పోల్ so motor is the behind the pole, generator is the ahead the pole. For example, ahead behind. So these are the interpole. So this simple generator కోసం అవుతుంది ahead the pole అంటే ఈ పోల్ కు ముందే ఉంది. సో ది పోల్ ముందే ఉంది నార్త్ పోల్, అంటే ఈ హెడ్ దీని ఇంటర్ పోల్ కు ముందే ఉంది ఈ పోల్ ఉంది. ఈ పోల్ ఏ పోలారిటీ ఉంది? నార్త్ పోల్. అన్నప్పుడు అవుతుంది నార్త్ పోల్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్ పోల్. సో ఈ ఇంటర్ పోల్ కు ముందు ఏ హెడ్ ఏది? సౌత్ పోల్. అన్నప్పుడు ఇది ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? సౌత్ పోల్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది నార్త్ పోల్, ఇది సౌత్ పోల్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు అంటే ఏ హెడ్ ద పోల్ వచ్చింది ఏంటిది? జనరేటర్. సో నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోటార్ వస్తుంది బిహైండ్ ద పోల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్ పోల్స్. దోస్ ఆర్ ద ఇంటర్ పోల్స్. ఎప్పుడైతే నేను మోటార్ తీసుకున్నది ఈ ఇంటర్ పోల్ కు బిహైండ్, దీని వెనకాల ఏది ఉంది? సో సౌత్ పోల్. అంటే దీని పొలారిటీ అవుతుంది సౌత్ పోల్. సో దీనికి బిహైండ్ ఏది? నార్త్ పోల్. సో కాబట్టి ఇది నార్త్, ఇది సౌత్, ఇది నార్త్. సో నార్త్ సౌత్ ఈ విధంగా మోటార్ అంటే మోటార్ అవుతుంది బిహైండ్ ద పోల్ అండ్ జనరేటర్ అవుతుంది ahead the pole. So normally motor and generator ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ these are the synchronous speed అంటే rated speed. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ take it to the rated speed. So now machine they are the rotor speed. Rotor speed ఎప్పుడైతే ఇది less than respect to అంటే రేటెడ్ స్పీడ్ ఉందో, అంటే రేటెడ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండి రోటర్ స్పీడ్ తక్కువ ఉందో, ఇట్ ఈస్ యాక్ట్స్ యాజ్ మోటార్. అండ్ ఒకవేళ రోటర్ స్పీడ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ సింక్రోనస్ స్పీడ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరేటర్.
దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద జనరేటర్. సో ఇక్కడ అవుతుంది జనరేటర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, రోటర్ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్కువ స్పీడ్తో రన్ అంటే ఫీల్డ్ స్పీడ్ కన్నా రోటర్ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది, ఎక్కువ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటర్ పోల్స్ ఏ హెడ్ ద పోల్, ఇంటర్ పోల్ కనెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, దీని పొలారిటీ ఇంటర్ పోల్స్ పొలారిటీ దీస్ ఆర్ ఆల్ వన్ డిస్కస్ దేని గురించి డిస్కస్ ఇంటర్ పోల్స్ యొక్క పొలారిటీ, ఇంటర్ పోల్స్ పొలారిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇంటర్ పోల్ పొలారిటీ ఎలా ఉంటుంది, జనరేటర్ వస్తుంది ఏ హెడ్ అంటే అవుతుంది ఈ ఇంటర్ పోల్ ముందే ఉంది నార్త్ పోల్ కాబట్టి ఇక్కడ నార్త్ వస్తుంది, అదే జనరేటర్ అవుతుంది లెస్ ద మోటార్ అవుతుంది తక్కువ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది, తక్కువ స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఇంటర్ పోల్కు బిహైండ్ ఏదవుతుందో ఆ పోల్ పొలారిటీ అనేది దీనిపైన ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, అప్పుడు అవుతుంది ఇది సౌత్ పోల్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మోటార్ జనరేటర్ ఇంటర్ పోల్ పొలారిటీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ పోల్ polarity concept. So that is the construction of DC motor. Thank you.